boss, you know what's happening there? Yeah, they're checking for the winter tires. Oh, they're checking for winter tires. Oh, shit. I was trying to wonder what's going on. Okay, so it's winter tire check. Wow. All this for winter tire. Wow, okay. Thanks for the info, bro. Winter tire checkup. Wow. All this manpower for winter tire checkup. Oh, they test the air too. Yeah. I didn't know that. I thought they just checked the tire itself. They check the air pressure too. Wow. This is crazy. So they're checking tires, even the air pressure in the tire. This is new to me. He's checking everything. Checking the flashes and everything. Wow. Wipers too. Wow. This is incredible. Wow. He's a flip. So they're doing tire checks and I guess winter checks, so they're checking everything on the vehicles to make sure they're good, I guess. This is crazy. Even the pressure of the tire, that's crazy. I would have never thought this, bro. He came out too. Crazy. Incredible. Bro, you look nervous, man. You keep checking your tires. Huh? Look at the tire. This is finito, my friend. So then... Le maximum c'est 44. Je ne vois pas très bien, mais mettons vous devrez être toujours proche de le maximum, ok? C'est sûr que vous êtes en haut de moitié, et pour une fois que vous êtes en bas de moitié, vous devrez vous utiliser le document, mais vous ne l'utilisez pas. Ok, je vais prendre votre... Donc, par exemple, si ma voiture est conduire, Donc l'idée est que, moi qu'est-ce que c'est écrit dans votre voiture, vous devrez aller sur le pneu. Oui, parce que vous mettez des pneus qui ne sont pas toujours bons. Oui, c'est ça. Dans un temps pour 2008, vous allez faire des trucs de ça. Vous allez remettre la plaque en circulation. Là aussi, vous devrez enlever votre